Vâng, trước khi bắt đầu buổi webinar hôm nay thì Kiên là Head of Technical Presale tại Renova. Xin thay mặt cho Renova và Ruva gửi lời cảm ơn đến quý các anh, các chị và quý khách hàng đã tham gia buổi webinar trong sáng ngày hôm nay. Thì mục tiêu của buổi webinar ngày hôm nay, Renova và Ruva mong muốn mang đến cho quý khách hàng cũng như là các anh các chị một cái giải pháp về backup và làm sao để bảo vệ các cái dữ liệu của chúng ta trên các cái môi trường software and service như là các môi trường về Office 365 hay là các môi trường về Google Workspace hay là các cái môi trường, các cái dữ liệu trên môi trường về trên Salesforce. Thì tham gia trong buổi webinar ngày hôm nay gồm có hai speaker. Thứ nhất là Kiên, là Nguyễn Hồng Kiên, là Head of Technical Presale tại Renova, và thứ hai là anh Dylan McCarthy, là giám đốc phụ trách về các khách hàng corporate của Ruva tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Hi everybody, my name is Dylan McCarthy. As Keane said, I'll be running through the Druva portion later. Today, the focus of today's webinar is really, to give you some information on the key protection gaps in Microsoft 365, why SaaS data protection is better and more comprehensive, and how SaaS data protection can help you and your business to bounce back fast from ransomware attacks. So we'll go through it gradually, but Keane is going to lead us out for the first few slides. So that'll be primarily in Vietnamese, and then I'll take you through with some Vietnamese translation to the end and do a demo at the end for you guys as well. So over to you, Keane. Hopefully everyone can hear us. I see one person saying they can't hear us. So hopefully that might be a problem on your end, because I think everybody else can hear us. Keane can hear me. Hopefully our attendees can hear us. So yeah, let's push ahead, Keane. Okay, thank you, Dylan. You can start. Okay. Và trong lúc mà Kiên và anh Dylan trình bày thì mọi người có cái câu hỏi gì thì có thể chat vào, có thể ghi vào trong chat box, hoặc là sau khi đến phần gọi là question and answer thì mọi người có thể đặt ra câu hỏi cho Kiên giống như anh Dylan. Okay, we can start. Thì ở đây chắc là các anh chị đều đang sử dụng các cái hệ thống về email như là Office 365 hay là Google Workspace. Thì câu hỏi đặt ra của chúng ta là liệu là dữ liệu của chúng ta, những cái email của chúng ta đang sử dụng trên Microsoft hay là Google có được backup hay không. Đấy, và những cái ngoài ra thì những cái email của chúng ta đó có bị gọi là ransomware tấn công hay không. Thì đó là cái câu hỏi mà khi mà Kiên thật sự nha, khi làm việc với nhiều cái khách hàng, ngay cả không phải là về các khách hàng sử dụng email đâu, mà khách hàng họ sử dụng về các hệ thống cloud AWS, thì họ cũng đặt ra câu hỏi luôn là khi chúng tôi là move lên migrate lên hệ thống AWS thì các cái dữ liệu trên đấy như thế nào, có bị tấn công hay không, ai sẽ chịu trách nhiệm về tấn công, hoặc là có bị ransomware tấn công hay không, và AWS có bảo vệ các cái hệ thống, những cái dữ liệu của họ trước các cuộc tấn công, hay là ngăn chặn các cái việc bị grip bởi các cái ransomware hay không. Thì tương tự như vậy đối với hệ thống email của Microsoft hay Workspace thì các cái câu hỏi cũng đặt ra như vậy, là chúng ta có đang tin tưởng hoàn toàn vào Microsoft hay Google, họ đang bảo vệ của chúng ta hay không. Thì về đặt câu hỏi này thì chúng ta đi vào một số cái lời nói, một số cái dẫn chứng mà Microsoft cũng giống như là Salesforce họ đã thông tin, đã đưa ra chúng ta. Thì đối với cái mô hình dữ liệu trên cloud thì tất cả là được gọi là thỏa thuận theo phương pháp gọi là theo cái mô hình gọi là Share Responsibility Model. Thì theo cái mô hình về trách nhiệm về dữ liệu như vậy á, thì tất cả các cái dữ liệu của khách hàng đều là do khách hàng chịu trách nhiệm. Tức là bên cái hệ thống về các cái nhà cloud vendor như là AWS hoặc là Microsoft hoặc Google hay cả là Salesforce, họ sẽ không chịu trách nhiệm về các cái dữ liệu chúng ta. Dữ liệu chúng ta có bị mất hay là bị encrypt hay là bị ransomware tấn công thì họ cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Và
Và các anh chị có thể thấy ở đây trên cái slide ở đây là Microsoft họ cũng đưa ra cái khuyến nghị. Microsoft họ cũng đưa ra cái khuyến nghị rất là rõ ràng là nên sử dụng một cái third party để có thể backup những cái dữ liệu, những cái email của mình hay là những cái dữ liệu trên OneDrive của mình để phòng ngừa khi là trường hợp mất đi hoặc là bị xóa chẳng hạn. Và Salesforce cũng đưa ra cái recommend như vậy luôn. Bởi vì theo cái mô hình self-responsibility model thì các cái nhà cloud provider này họ sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ dữ liệu nào. Và chúng ta thấy là đây, chúng ta thấy ở đây là một cái trường hợp rõ ràng nhất về cái việc mà mất dữ liệu. Thì chúng ta thấy đây là một cái sự việc cụ thể nha, là một anh này đã bị phạt lên tới 2 năm tù và bị phạt một cái mức tiền lên tới 1,3 tỷ Việt Nam đồng. Bởi vì sao? Bởi vì anh ta cố tình xóa đi 1.200 cái account email của trên cái Office 365. Thì ta thấy là sau đó là công ty này rất không thể nào mà hồi phục lại được, bởi vì đây là những cái gọi là bị delete. Ngoài ra chúng ta thấy là một cái hình thức tấn công mới, nhưng mà nó cũng không còn mới nữa, tức là ransomware có khả năng thì chúng ta trước đây thì chúng ta biết là ransomware có khả năng encrypt những cái attach file, nhưng bây giờ ransomware nó còn có khả năng tiếp nữa là encrypt luôn cả những cái nội dung của email. Thì chúng ta thấy ở đây là cái Office 365 rất rõ ràng, và những cái email này sau một cái gọi là phishing attack của hacker thì user này, toàn bộ cái account user này đã bị encrypt hết tất cả, ta mất hết nội dung của email. Và ở đây ta thấy là nếu như không có, chúng ta thấy là rõ ràng nếu như không có một cái backup là cái phòng tuyến cuối cùng của chúng ta để chúng ta khôi phục lại những cái dữ liệu này, thì hầu như là tất cả các cái email quan trọng, giả sử đây là một cái user gọi là executive đi, một CEO hay là một CFO đi, thì những cái email này mất đi thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn như thế nào đối với cái doanh nghiệp chúng ta, mà nếu như chúng ta không có được cái phương pháp, không có được cái giải pháp để mà backup lại những cái hệ thống email này. Hey Keen, can I just come in? If you go back one slide, go back to the one before it. Just for the English speakers, one more ahead, one more back. Yes, please. So some people believe that you don't need to back up Microsoft 365, right? It's in Microsoft will look after the backup for me. I never have to worry about that. In fact, that's not the case, guys. So cloud is a shared responsibility, and it's Microsoft's responsibility to make sure that Microsoft 365 is up and working and functioning and available to you. But the data, your data, is your responsibility. And so Microsoft themselves will tell you they recommend you regularly back up your data using a third-party service. So that's very, very important. And then as Keen moved on, you know, some of the things that happen, like accidental or malicious deletion, you think, oh, that'll never happen to me. And then this is a very strong example in the US just a few months ago where, you know, an IT worker who was unhappy with his employer decided, I've got the account, I can log in, and he deleted 1,200 of the 1,500 Microsoft Office 365 accounts and literally ground the company to a halt in one day. And so, you know, they didn't have a backup, and what they would have paid for a backup later, they would have paid anything for that backup because it took them a week or two to get back up and running. They didn't have any contact lists or meeting calendars, and so essentially their business ground to a halt. And so it is real, it does happen, and you do need to be prepared for it with a backup solution that can support you. So I'll just move on. Thì ở đây thì chúng ta thấy là một số cái điều gì đó đang xảy ra. Yeah. Maybe if you want me to just briefly, and then Keen come in after me, but you know, essentially what could go wrong, we talked about that on the previous slide, what can go wrong, but if your data gets deleted or corrupted, you know, what's at stake on the right is your IP productivity. You know, if you're hit with ransomware, obviously grinds your business to a halt, your revenue is affected, your reputation in the market, and the productivity, of course. And then there's other things to consider, like, you know, litigation, you know, legal costs, how you handle that. How do you handle that if there's litigation against your company? And how do you stay in compliance with something like GDPR? So you can see in the middle there, GDPR under the $10 million potential fine that your company could get hit with, or your reputation again, if you're in breach of compliance. So how do you stay in compliance? How do you leverage, you know,
leverage your solutions to stay in compliance. So I just want to give a very brief update or overview for our English speakers on the call, and I'll pass it straight back to Keen. Okay, thì ở đây chúng ta thấy được một trong những cái nguyên nhân á, theo một cái nghiên cứu thôi mới nhất thôi, thì một cái nguyên nhân mà gây nên cái sự gọi là về mất mát dữ liệu lớn nhất, tức là do cái lỗi về con người nha, hoặc là những cái insider attacker mới là cái nguyên nhân đầu tiên, là cái lỗi gọi là nghiêm trọng nhất. Thì bởi vì những cái cuộc tấn công đó, những cái lỗi về do human error đó sẽ dẫn đến là có thể là xóa đi hàng loạt cái dữ liệu chúng ta, hoặc là xóa đi những cái email của chúng ta, hoặc là vô tình nó không biết là dữ liệu này có còn quan trọng nữa không. Ngày hôm nay chúng ta nghĩ là nó không quan trọng nữa, chúng ta xóa, và đến ngày tháng sau chúng ta lại cần nó và chúng ta không biết được tìm ở đâu. Thì cái này đối với trường hợp của Kiên cũng hay gặp như vậy thôi. Đối với dữ liệu trên máy của mình, đôi lúc là xóa nó đi lâu rồi không cần nữa, rồi hoặc là một cái email này không cần nữa, đến lúc rồi bị quá cái quota rồi thì xóa nó đi, và đến lúc là mình không biết, đến lúc là cần tìm lại thì nó cũng mất đi. Thì đó là cái nguyên nhân đầu tiên, cái nguyên nhân mà dẫn đến gọi là về việc mất dữ liệu nhất, cũng là cái về cái việc là chúng ta xóa đi hoặc là mất đi, hoặc là những cái human về error. Và chúng ta thấy, và cái nguyên nhân thứ hai về cái đặc điểm hiện nay, tức là cái ransomware, các cái cuộc tấn công ransomware hiện nay nó diễn ra mỗi nhiều hơn, và càng lúc là càng mạnh mẽ hơn. Đấy, chúng ta thấy là cứ mỗi 40 giây, tức là chưa tới 1 phút là sẽ có một cái cuộc tấn công ransomware. Và thêm một cái báo cáo nữa là cứ 15 phút thôi là có tới gần 300.000 một cái biến thể về ransomware mới ra. Thì chúng ta thấy là cái cuộc tấn công về ransomware nó diễn ra rất là mạnh mẽ. Thì đây, tiếp theo là chúng ta thấy có một cái báo cáo gần đây nhất thôi của năm 2021, thì riêng tại khu vực gọi là Đông Nam Á của chúng ta thôi là đã có tới 2,7 triệu cái phát hiện về các cuộc tấn công về ransomware, và riêng Việt Nam thôi đã chiếm hơn 1/3 trong tổng các cái cuộc tấn công đó, là gần 900.000 cái cuộc tấn công về ransomware. Thì chúng ta thấy ở đây là theo một thống kê luôn, là Việt Nam chính là cái quốc gia mà hứng chịu nhiều nhất các cái cuộc tấn công ransomware tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thì Kiên cũng biết là các anh chị hiện nay đang quản lý cái hệ thống của công ty mình cũng đã được trang bị rất là nhiều cái giải pháp để phòng chống tấn công ransomware. Chúng ta có những cái sandbox, dynamic sandbox của chúng ta, có những cái gọi là những cái giải pháp gọi là tiên tiến hơn, như là EDR, đấy, là Endpoint Detection and Response, và các cái giải pháp về APT để phòng chống các cái cuộc tấn công về mã độc và ransomware. Nhưng không có một cái nhà cung cấp giải pháp nào mà phòng chống tấn công về mã độc có thể đảm bảo 100% là có thể ngăn chặn được cái cuộc tấn công về ransomware. Thì nếu chúng ta vẫn còn 1%, giả sử 1% lọt đó vào dữ liệu của chúng ta vô tình bị ransomware về mã hóa, thì cái cách cuối cùng mà cái phương án cuối cùng mà chúng ta khôi phục dữ liệu được là nhờ vào cái giải pháp về backup. Bởi vì những cái phương pháp về về phòng chống tấn công chúng ta là không thể nào mà đảm bảo 100% được. Ngay cả những nhà cung cấp giải pháp lớn như FireEye, Chain Micro, McAfee, họ đưa ra rất là nhiều cái giải pháp tấn công về APT, đấy, như các cái phòng chống về mã độc về ransomware, CrowdStrike hay là McAfee chẳng hạn, nhưng mà không đảm bảo 100%. Thì đến một lúc nào đó thì hệ thống phòng tuyến của chúng ta sẽ bị vượt qua thôi, bằng dữ liệu chúng ta bị mạo hóa. Thì đến lúc này, nếu như chúng ta có được một cái giải pháp về backup, thì chúng ta có thể khôi phục lại các cái dữ liệu đó mà chúng ta để đảm bảo cái việc mà run cái business của chúng ta một cách gọi là liên tục, không có bị gián đoạn hoặc là gây tổn thất lớn về tài sản cũng giống như là uy tín của doanh nghiệp. Thế thì cái cách về giải pháp về backup dữ liệu chúng ta như thế nào, và Truva sẽ mang đến cái giải pháp như thế nào, thì tiếp theo thì anh Dylan sẽ trình bày về cái cách thức về giải pháp của Truva làm sao backup một cách gọi là toàn vẹn, đảm bảo 100% các hệ thống gọi là enterprise, dữ liệu enterprise của chúng ta. Ok, Dylan, I pass. Thanks, Keen. So do you want me to share my screen, which is the same deck, or do you want to scroll along for me?
Maybe we can go back just 2 slides for a second. Just back, yeah. And so, guys, you probably got it right. You can read from the slide that this is from Interpol. You know, everybody knows Interpol, International Police Force. Their cyber threat assessment from 2021, and in that report, which is downloadable, by the way, you know, it's 2.7 million ransomware detections in ASEAN during the first 3 quarters of 2020, and Vietnam, unfortunately, came in second place, right, with 886. So nearly 1/3, as Keen said, as you can see there, 1/3 of the detections were actually in Vietnam. And so ransomware is quite prevalent in Vietnam, as we can see from that report. And then if we scroll on one, Keen, please. We just move on one. Thank you. And also, as Keen mentioned on this slide, you know, Microsoft, you know, they've pointed out that Vietnam is most likely, you know, country in Asia Pacific to encounter ransomware. And so ransomware is very real and prevalent in the marketplace. And so you think, you know, like the slide where the malicious deletion occurred, where the employee deleted all the 1,300 accounts of the 1,500, it does happen, unfortunately, and you need to be prepared for it. And so then we can scroll on, Keen. And then so I'm going to take you through Druva's enterprise backup and recovery as a service, and talk through some of the ways you can be, you know, more resilient against ransomware and accidental deletion or malicious deletion. And so if we want to scroll on one slide, please, Keen. Thanks. And one more click. So why is ransomware so effective? So part of the reason is because of the way we back up data and the way we've always done it historically, and people still do it in some cases this way still. And so in a backup situation, you've got your on-premise environment with your data centers or your endpoint laptops. And then also with that, you've got your on-premise backup environment where you're backing up. But what's coming more prevalent now is more and more people are moving to the cloud. So if you want to click once more, Keen. And, you know, we've got cloud apps now coming in on the left, as you can see, and those cloud apps are being backed up. Slow down, Keen, slow down, easy, partner. And so those cloud apps are all coming in, right, as you can see. And so in the backup environment, we're pulling so between our data centers coming into the backup environment and our endpoints data coming into the backup environment, all on premise. And now we've got cloud workloads like Microsoft 365 in the cloud, and now we're pulling them down into the data center as well, which is, you know, that's extra data coming over your bandwidth going into your data center on hardware. And then, as you can see, you know, we're offsite. You know, people do their archive site. So on the bottom of the screen there, on the bottom right, they have an offsite for archive purposes, archiving. And then they also have a replicated copy, as you can see there in the middle of the screen. That's for their disaster recovery. And then the other thing is people they've got a cloud gateway, which has said, oh, hey, cloud, let's use cloud for backup, right? But if you look up at the top of the cloud, if you start sending your backups to the cloud, just open up an AWS account. You need an AWS account or an Azure account. You could get charged for putting the data into the cloud. You get charged for taking the data out of the cloud, and you could get a very big bill shock at the end of the month. And so you have to be very careful. It's new technology and there's charges there. And ultimately, as you can see on the screen with all the graphics, there's multiple vendors. You got your backup vendor, you've got your archive vendor, you've got your disaster recovery vendor, and you've got your cloud vendor if you decide to put data in cloud as well. Okay, so multi-vendor, it's complex to manage, it's labor intensive, and it's very expensive to manage, right? And all of that is compounded by the challenges on the right. So data is growing 2x every 2 years. You've got new workloads that come online, be it Microsoft 365 or other AWS workloads. And your backup solution may not support that. You may still have your backup on-premise and it doesn't support those new workloads. Complex, we talked about, but security, governance, and ransomware recovery is really important to mention, stress this point. If you look at the graphic, right, it's very, you know, hackers are very clever, right? They go after your backup first, which is on-premise, and they encrypt that. And then they go after your production workloads, and then they encrypt that. And then they say, hey, pay up, right? So very difficult. You have to pay up because you've got nowhere to go. You've got no backup copy to fall back on. And so obviously, you know, very difficult to govern, and you can't bounce back from ransomware recovery. And so the negative consequences to you and your company is it's going to cost a lot, increased TCO. It's unpredictable because there's so much moving parts going on. You may get a bill shock in the cloud. It slows down cloud projects. So as you embrace the cloud more, when you're moving to the cloud for
Microsoft 365 or G Suite or Salesforce or AWS workloads and Azure workloads. If you're not prepared with your backup solution, then you can't go immediately. You have to have your backup in place. And ultimately, there's a risk of data loss and being in non-compliance with things like GDPR. It could have a very negative brand reputation damage on your company. And ultimately, that means you've got unhappy customers and maybe big fines with GDPR and the authorities. So then we can skip on to how Druva does it. That's how traditionally it was done. And it looks pretty, it's complex and messy. If we move on to the next slide, please, Keen. Okay. Let me. Sure. Please, here. yes. Thì các anh chị có thể nhìn vào cái traditional diagram để cho cái một giải pháp backup như vậy nè. Đối với cái enterprise nha, họ rất là kỹ về cái việc backup. Sẽ làm ta thấy những cái từ như là backup là disk to disk, rồi to tab, rồi sau đó lại offside, vác một cái tab đó đi ra offside. Thì đối với cái enterprise thì chúng ta thấy là ở cái, và sau đó là như giả sử về cái việc mà phát triển thêm các ứng dụng trên cloud thì họ lại backup từ những cái cloud đó về xuống cái on-premise backup như vậy. Thì chúng ta thấy là ở đây về việc mà quản lý các cái backup software như là Commvault hay là Veritas thì chúng ta thấy là rất là phức tạp. Và cũng thấy là cái mô hình chúng ta nè, chúng ta phải đầu tư những cái hệ thống storage nha, rất là lớn, và những cái hệ thống storage và tăng tiến luôn, những cái hệ thống storage mà chúng ta phải quản lý thành nhiều tier nữa. Đấy, thì những cái hệ thống storage đó là thứ nhất là cái giá tiền nó sẽ rất là cao. Cái thứ hai là chúng ta sẽ không có predictable được, không có dự đoán được là cái việc là về cái capex mỗi năm như thế nào. Đấy, và ngoài ra thì chúng ta lại có một số cái giải pháp như backup lên cloud chẳng hạn, chúng ta thấy là phải là trả tiền thêm cho những cái traffic về cái crash ra rất là nhiều. Thì thấy đây là một cái traditional legacy, data protection thì rất là phức tạp về mặt quản lý và phức tạp ngay cả về gọi là cái chi phí luôn. Đấy. Và như vậy thì trên cái thách thức như vậy đối với cái mô hình truyền thống về backup thì Druva đã có một cái giải pháp như thế nào? Thì anh Dylan sẽ tiếp tục với cái giải pháp tiếp theo của Druva. Great. So let's thanks Keen for explaining that. And so if we step into the Druva world, how we do it in Druva, okay? We're on the Druva Cloud platform. We have three key pillars on the Druva Cloud platform. But the first thing I will point out to you is if you look at the workloads across the bottom, the hybrid workloads, the cloud workloads, like your Microsoft 365 in the middle and your G Suite, and then your endpoints. And so Druva can cater to all your workloads, both new and existing. The other thing I would say is that those workloads are on your premise or in your cloud, but the Druva Cloud platform is in a separate location, so it's air-gapped from those workloads, which is very important, right? And so maybe hold back a sec on that, Keen. Just leave that. Just go back one, please. Yeah, thank you. And so if we look at the three pillars in the Druva Cloud platform, yes, you've got data protection, which is essentially your cloud backup, but also your archiving. So you don't need a separate archive provider, and your disaster recovery. So you don't need a separate disaster recovery site. And so there's two all in one vendor. And then if you look at the second pillar in the Druva Cloud platform, which is the middle pillar, data governance, how can we help you get your arms around all that moving parts and data? So we help you with things like e-discovery and legal hold across all your workloads. We help you with, if you think about a legal hold situation where you have to put an employee on legal hold for litigation purposes, you have to go to that employee physically and say, hey, stop what you're doing, give me your laptop. Okay, thank you. You can go home, send the laptop to the lawyers. They send it by van or plane or whatever. The lawyers get the laptop, they open it up, they try to do e-discovery on the laptop. With Druva, it's much more simple. It's a one-click legal hold. All the data is frozen, and then we can simply send a link to the lawyers for them to review the data. So no need for a manual process. So that's really important to our clients. So that's very important. And it's adding additional value to your backup. So using your backup for more than just backup. So helping you do better data governance. Then there's census data governance, which is all about compliance, being in compliance with local regulations, being in compliance with international regulations like GDPR. And so you can create policies. There are existing policy templates, and you create your own templates within the Druva Cloud platform. And you will show you if an individual in your team, let's say
you decide that only HR should have access to passport numbers of your employees. And you see that an employee has a file in the backup, who's a sales rep, and he has access to the passport numbers. You're able to delete that file from your backup and delete that file from the employee's laptop. That brings you back into compliance with GDPR. And that's just one of the examples, but there's multiple policies that you can create, that you can use, and you can also create your own internal policies. And then finally, cyber resilience, right? We're helping you be more cyber resilient, the third pillar in the Druva Cloud platform, with the sensitive data governance, but also with ransomware recovery. And this is really, really important, right? One, as you can see, we are separate from your production environment, right? So we're air-gapped from your production environment. Two, all your data is encrypted in motion to the Druva Cloud platform and at rest in the Druva Cloud platform. And three, and this is the most important, and this is different from all our competitors as well, is when we send the data, your data, to the Druva Cloud platform, we split the data into metadata and block data. And by doing that, it's no longer a file, and so it will not execute as a ransomware file. And so ransomware does not execute in the Druva Cloud platform. And so that's very, very important. And so adding more value to your backup. And so essentially, if you want to just click on the last bit there of this slide, please, Keen. Just click one. You want to click the next point? Thank you, thank you. And so essentially what you can see, sorry, not there yet, not there. As you can see from the Druva Cloud platform, for you, your required capabilities are, can I have my backup? Can I have my archiving? Can I have my disaster recovery? Can I have my ability to do e-discovery and legal holds? Can I protect sensitive data? And most importantly, can I recover from a ransomware attack? And can I do all that with one vendor? With Druva, you can, and that's what differentiates us from the rest. The other thing that differentiates us is we're 100% SaaS, software as a service. So you don't need any hardware or software on premise. Okay, so you don't need it. You can get up and running in very quick with Druva. And it's elastic. The Druva Cloud platform is elastic. So if data is growing 2x every 2 years, you simply grow with Druva. Then if you get to the end of a retention period, you can shrink back down after you delete some of the data you no longer need to keep. Another key point to Druva is, we do one full backup and then forever incremental thereafter. And that's really important, right? Because all of our competitors tend to do full backups regularly, weekly full backups. And so when you do a full backup, it's full and then it's full a week later. So they do incremental daily, but then it's full, so your data is getting bigger. Because we only do one and it's globally deduped and then forever incremental, your backups are much quicker after the first full backup. You no longer have to do a full backup. So it's only the changes thereafter. So much quicker backups. The pricing is transparent and predictable. So for instance, for hybrid, it's based on consumption. For Microsoft 365, it's based on per user per month. And it includes everything we just talked about. Highly secure. We've got the data air gaps like we talked about, isolated from your production environment. Zero trust, so we have no access to your data. Only you have access. It's digital envelope encryption. And then, like I said, we split the metadata and block data or objects when we store the data. So object storage, very important for ransomware recovery. And so then finally, maximize data value to meet compliance and security standards. So we're using your backup for more than just backup, as you can see. We're using it to help you better govern your data and to be cyber resilient. And then finally, all in a unified customer experience across all your workloads. So that's kind of it. We'll jump on in a minute, but I want to give Keen a chance. And I see there's some questions coming in as well. Maybe we'll address those now or maybe after, whichever you prefer, Samira. But Keen, you wanna talk through there? Okay. Thì về giải pháp của Druva thì các anh các chị có thể nhìn thấy vào cái slide này, chúng ta thấy đây là cái giải pháp gọi là software service. Chúng ta thấy là hoàn toàn là chúng ta không có hardware hay là không có phải manage về software gì cả. Tức là đây là giải pháp software service hoàn toàn. Thì có thể được backup, thì với cái Druva Cloud Platform này có thể backup tất cả các cái workload, có thể là backup về các cái hệ thống về trên cái on-premise của chúng ta, các cái dữ liệu trên on-premise của chúng ta, có thể backup được cả các cái hệ thống về cloud, các hệ thống về cloud software service như là Office 365 hay Salesforce hay là Google, và ngay cả backup các cái endpoint device. Thì chúng ta thấy đây là một giải pháp all in one, tất cả trong một thôi, để chúng ta có thể là đáp ứng được nhu cầu về DC của chúng ta, về cái cloud workload của chúng ta, về cái endpoint của chúng ta luôn.
Và đặc biệt nữa là cái giải pháp của Druva là miễn nhiễm với tất cả các loại về ransomware. Bởi vì sao? Bởi vì các cái file của khách hàng khi lưu trên cái hệ thống Druva là dưới dạng là lưu dưới dạng object storage và không có và ransomware không thể nào mà execute được, nên nó không thể nào gọi là mã hóa được. Thì chúng ta thấy là với cái hệ thống Druva all-in-one, chúng ta ngoài việc là gì lưu trữ bảo vệ được dữ liệu chúng ta và còn đảm bảo được với chúng ta gọi là miễn nhiễm với các cái tấn công của ransomware. Okay, can move next slide. Thì ở đây là có một số cái tính năng đặc biệt của Druva. Thì ở đây Kiên cũng cái slide này cũng tóm tắt lại thôi. Chúng ta thấy đây là cái hệ thống gọi là all-in-one cho tất cả các cái workload của chúng ta. Đây là hệ thống software service. Chúng ta không phải lo về manage về hardware, chúng ta không phải mất hàng năm để tính toán gọi là năm sau là nhu cầu về backup tăng lên bao nhiêu %, cần bao nhiêu terabyte, đầu tư thêm bao nhiêu terabyte. Thì đội ngũ IT chúng ta là không cần phải lo về những cái vấn đề đó nữa, thì mọi thứ đã là do Druva giải quyết rồi. Và ngoài ra thì là việc mà backup thì Druva cũng có thể hỗ trợ thêm gọi là disaster recovery. Đấy, có thể là đây là một cái gọi là đặc điểm nổi bật của Druva. Thì ngoài chúng ta việc là backup dữ liệu, Druva còn có khả năng là xây dựng lên một cái hệ thống phục hồi sau thảm họa. Nếu như các cái hệ thống về trên ODC chúng ta hay là các cái workload trên cloud của AWS hay là Azure hay là Google bị vấn đề gặp sự cố, thì Druva có thể giải quyết giúp cho doanh nghiệp phục hồi, dựng nên một cái hệ thống mới phục hồi sau thảm họa trên một cái region mới của AWS hay là trên Google. Thì đó là Druva có thể gọi là có thể nói là Druva đã vượt xa khỏi cái gọi là backup, tính năng là backup rồi, mà hỗ trợ thêm cả về gọi là disaster recovery và vấn đề gọi là security nữa. Rồi về cái license đây, về cái license thì tất cả các cái license nó là include hết tất cả rồi, về license về storage 24/7 và ngay cả cái việc mà dữ liệu về cái chart mà dữ liệu data out, data in cũng không có chart thêm, tất cả là đều trong một cái subscription, một cái giá duy nhất đó cả, không có những cái gọi là hidden cost tăng thêm. Thanks, Keen. Sorry, guys, I went on mute. So as you can see, right, some of the unique Druva features are, it's all in a single console, right, for all your workloads. So that's the top part. The middle part is you need no infrastructure, so no hardware or software required. Very high data durability, as you can see, the 99.99999. Essentially what that means is you might lose one file of 10 million files over 10 years. So, and generally you won't. And then ease of use is really important, right? Because there's no hardware or software really required on your end. It only takes us 15 to 30 minutes to deploy and set you up once we have the required information. And so think about that maybe historically when you've done proof of concepts or when you even bought new hardware and had to install the hardware and then install the software. Much quicker with Druva. And then finally, like I said, it's a SaaS model, software as a service, includes everything, right? Includes all your license, your storage, your 24/7 support, and your ingress and egress fees, and your encryption and the security features that I spoke about as well. So all built into a single product, one vendor. So we can move on then, Keaton, please. And this is, just really drilling in on the security because obviously, we're very, very serious about security. We have the most stringent privacy and security standards. You can see from the certifications above that we take our security very seriously. On the Druva side, SOC 2 does take a few years to get. And FedRAMP is actually the certification required to run the government cloud for the US government. And so we run the backup for the US government on the Gov Cloud. So it's a very high level of security. And we're built on AWS, and AWS have some of the same certifications as us, and we can also leverage on those certifications that they have as well, because we're built on AWS. We do use digital envelope encryption, as mentioned earlier. It's included in the price,
Druva and AWS have no access to your data or your encryption keys. It's all with you, so we cannot access your data. Even if legally a court comes to us and said, hey, I want to see their data, we don't have the keys. You have the keys. You have the passwords. Your data, like I said earlier, is air-gapped from your production environment, so safe on the Druva Cloud platform, and immutable, so not changeable. People can't go in and make changes to it. It stays the way it was backed up in the snapshots. And finally, we talked about this once or twice already, but your data is split into metadata and block or object data and stored non-continuously on the Druva Cloud platform to protect you from ransomware. And that's for all workloads. So all your workloads are safe from ransomware. So I'll pass that to you, Keen. And, thì ở đây là một số cái chuẩn về an ninh bảo mật mà Druva đáp ứng được. Thì ở đây thì Kim muốn nhấn mạnh thôi. Thì ngoài những cái về chuẩn như là HIPAA hay là SOC 2 thì có một cái chuẩn rất là cao cấp là FedRAM, đó là Federal Risk and Assessment Management Program. Thì đây là cái chuẩn bảo mật rất là cao cấp để áp dụng cho các cái hệ thống cloud của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Thì Druva cũng đáp ứng được cái chuẩn về FedRAM. Đây là trong cái chuẩn về đáp ứng bảo mật rất là cao cấp, rất là khó để đạt được. Không phải công ty nào, một cái vendor nào cũng có thể đáp ứng được cái certificate cho FedRAM. Thì Druva đã nói chung là đáp ứng có cái hệ thống, cái platform của Druva đáp ứng tất cả các cái chuẩn bảo mật, ngay cả chuẩn bảo mật cao cấp, bảo mật cao cấp. Thì qua đó nằm đảm bảo chúng ta một điều là duy nhất thôi, là dữ liệu của khách hàng khi được lưu trên Druva thì đảm bảo tuyệt đối an toàn và bảo mật, và không bị các cái tấn công về các cuộc tấn công hacker về leak dữ liệu hay là các cái mã độc xâm nhập để mã hóa cái dữ liệu của chúng ta. Thì đó là mang đến cái sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng khi mà đưa dữ liệu chúng ta lên cái platform của Druva. Excellent. And just wanted to stress a little bit more on the ransomware protection, guys, for all your workloads. And so the way Druva is built, like I said, from a data integrity perspective on the left, it's object-based storage, and so it's malware resistant. And so data in the backup environment cannot be encrypted. Okay, so it's not files, it's split into metadata and block data and stored non-continuously. So you're safe on the Druva Cloud platform. Also, zero trust architecture. So for hackers trying to get into the Druva Cloud platform, we've got, we don't have access to your encryption keys. We don't have access to your passwords, etc. But also we've introduced multi-factor authentication to get into the Druva Cloud platform. So I'm sure you all know how that works. And, envelope encryption, and it's offsite in a different location from your production environment. So only you have access to your data. And then finally, multi-level resiliency. We do prevent excess deletion, even by admins. And even if they do manage to delete, we do have a backup of those deleted items. So ransomware cannot permanently delete backups on the Druva Cloud platform. So very ransomware resilient cloud. Okay. It's great. Thì đây là một số cái tính năng của Druva nhằm bảo vệ dữ liệu của khách hàng là chống lại miễn nhiễm với cái ransomware. Thì một trong những cái tính năng gọi là miễn nhiễm nhất đối với ransomware đó là cái việc và lưu dưới dạng gọi là object base. Thì với cái dạng gọi là cái kiến trúc lưu dưới dạng object base này á, thì là những cái script của malware hay là những cái macro của malware của ransomware chẳng hạn, hay là của tất cả mã độc thì nó sẽ không thực thi được. Tức là với cái kiến trúc lưu gọi là object base này thì nó sẽ không thực thi được những cái mã độc, nó sẽ không có môi trường để thực thi. Thì do đó là cái dữ liệu của chúng ta lưu trên cái hệ thống của Druva là hoàn toàn không có bị mã hóa hay là không có bị mã độc gì tấn công cả. Thì và ngoài ra thì với cái zero trust thì với những cái phương pháp gọi là multi-factor authentication đó, thì nhằm đảm bảo là cái zero trust về access thì chỉ có đúng người mới có thể gọi là access được, chứ không phải chỉ là đi lấy một cái password là có thể access vào cái hệ thống Druva. Thì và tiếp theo là cái bảo mật gọi là cao cấp hơn, gọi là giả sử như chúng ta bị admin, bị hacker xâm nhập vào bên trong, hoặc là admin gọi là insider đó, attacker insider đó mà muốn xóa đi cái file của chúng ta thì cũng có một cái gọi là policy như là cấm, ngăn chặn cái việc mà xóa quá nhiều, hoặc là Druva cũng có những cái
gọi là soft delete, tức là xóa đi, nhưng mà vẫn có đưa vào những cái recycle để có thể recover được. Thì đây là tất cả những cái tính năng của Druva nhằm đảm bảo cho hệ thống những cái dữ liệu chúng ta đặt trên Druva là sẽ được bảo vệ một cách tuyệt đối an toàn, chống lại các cái việc mà xóa mất dữ liệu hoặc là bị ransomware tấn công. Great. And so with that, guys, we wanted to share with you a case study that's really relevant, right? I mean, ransomware protection from Druva. So this is a customer called Vertrax, and they were using an old vendor previously, an old backup vendor, not Druva. And at that time, they got hit with ransomware and they lost data, right? They lost some of their data due to the ransomware attack. And what they also noticed with the old vendor, like it was a complex system to manage and restoring files took a very long time. Then they purchased Druva for their backup and backup data protection needs. And they were hit again 2 months later with ransomware again. They said, oh no, here I go again. I'm going to lose my data again. In fact, they didn't. They were able to recover. And as you can see, recovered from a subsequent ransomware attack with Druva. Okay. And they were able to recover as well 10x faster restoration compared to their old provider. 4x reduction in management time. So with the old provider, they needed different consoles to manage different workloads. With Druva, they just have one console for all their workloads. And ultimately, that saved them quite a bit of money as well in terms of TCO. But the ultimate message really, guys, is Druva makes you ransomware resilient and allows you to recover from ransomware. Okay, great, Dylan. Thì đây là một cái ví dụ, một cái use case của Druva. Thì hiện giờ Druva có tới hàng ngàn khách hàng đang sử dụng cái giải pháp backup của Druva. Các anh chị có thể gọi là ghé vào website của Druva để xem các cái use case. Thì một trong những use case điển hình về mà bảo vệ cái ransomware mà Druva vừa mới thực hiện cho khách hàng gọi là Vertrax. Đây là nhà cung cấp software trong cái lĩnh vực về chuỗi cung ứng các cái dầu khí. Thì các anh chị có thấy là một số cái benefit, một số cái value mà đem lại cho khách hàng Vertrax này, chúng ta thấy là mặc dù là vẫn bị ransomware tấn công nhưng mà vẫn recover được từ các cái cuộc tấn công ransomware. Và chúng ta thấy nè là 10 lần cái việc mà dữ liệu mà hồi phục nhanh hơn so với các cái giải pháp cũ mà công ty này đã dùng. Và chúng thấy là về chi phí cũng là tiết kiệm, về chi phí cũng tiết kiệm được tới phân nửa. Thì đây chính là những cái gọi là benefit thật sự của Vertrax họ đạt được khi chuyển từ cái giải pháp về backup cũ sang cái giải pháp của Druva. Excellent. And so just really to sum up, guys, we are the #1 SaaS data protection and management globally. We do over 2 billion backups a year to the Druva Cloud platform. We have thousands of customers, many of them in the Fortune 500. The data we're managing and backing up is growing 50% year on year. There are 14 global regions. So anywhere AWS is, we have the Druva Cloud platform. And so for things like data residency and things like that, we can keep data usually in countries where AWS is. We do have a high certification on NPS, as you can see, 88, which is very high for a SaaS provider. And also, as you can see, we've recently just debuted this year, just last month or two, in the Gartner Magic Quadrant, and we've debuted as the leader in the Visionary Quadrant. So that's fantastic news. And finally, we have over 200 petabytes of data under management, and that's deduplicated, so hugely deduplicated. If we were to rehydrate that in your environment, then that would be exabytes, right? And so we have a very capable Druva Cloud platform managing data, as you can see. And some of our partners and clients are across the bottom there. Thì hiện giờ Druva có hơn 4.000 khách hàng, thì các anh chị có thể vào trang web Druva để xem các cái use case. And yeah, I mean, I love this slide. This slide is just protect cloud with cloud applications. So with Druva, you can scale on demand. It's infinite. So if you need more storage, you scale. If you get to the end of retention period, you can scale down. It's automatic. Speed, we can set you up in 15 minutes once we have the required information. There's no hardware or software to install, no maintenance or patching for your team anymore in your backup environment. Bi-weekly updates from us that are seamless. You don't even see them. And then total cost of ownership, obviously, no more hardware, no more separate sites for archiving, for disaster recovery, less admin overhead, and no cost surprises like storage
egress and ingress, and ultimately no impact on your WAN or your broadband because it's going from cloud to cloud. So protect cloud with cloud. It's not going down onto your premise, it's going cloud to cloud. Thì đây là cái slide cuối, có thể tóm lại gọi là những cái takeaway của cái buổi webinar hôm nay, tức là để bảo vệ những cái cloud với cái giải pháp cloud của Truva. Những cái cloud bảo vệ là Microsoft Office 365 hoặc là Google Workspace hay là Salesforce. Thì chúng ta thấy ở đây là chúng ta là về cái hệ thống của Truva là hệ thống cloud, là không có hardware, không có admin, không có management gì cả. Và về cái scale là chúng ta thấy là on demand, chúng ta không phải lo về cái capex gì nữa. Và ngoài ra về cái speed thì chúng ta thấy là cái việc mà setup rất là nhanh, chỉ khoảng 15 phút là chúng ta có thể gọi là onboard một cái account từ Microsoft Office 365 vào cái hệ thống Truva để có thể gọi là backup, và sau đó là đem đến cái sự yên tâm với chúng ta là dữ liệu ta được bảo vệ an toàn, có backup, và cũng những cái dữ liệu backup đó cũng không bị tấn công bởi mã độc. Rồi thì tiếp theo thì là Dylan sẽ show một cái demo trên cái môi trường của Truva để cho quý khách hàng có thể xem. Okay, next Dylan, I pass sharing for you so that you can show the demonstration. Okay. Thanks, Keen. If you could, yeah, just stop sharing and then I'll take it over. So thanks, everyone. I just wanted to briefly address one of the questions that came up as well. So hopefully you can see my screen there. You see that? Which is, and I see your screen. So give me a thumbs up if you can see that. Keen, can you see that? Yes, sure. Excellent. So one of the questions was, what does it cover, right? And yes, we cover all of Microsoft 365, so Exchange, SharePoint, OneDrive, and Teams. And we do all the things we said: backup and restore, ransomware recovery, search and audit, which is federated search, e-discovery, compliance, which is sensitive data governance, and legal hold. Includes your public folder and PSD download option and preserved users. So for employees who leave the company, but you want to keep their data. And, all centrally protect, govern, and search across the workloads in a single console, as you saw. One of the other questions was, and I'll just take that on the fly while I'm moving into the console. This is the Druid Cloud Platform console. Was, about versioning? Yes, we do. Yes, we cover everything. And RTO and RPO depends, right? It's quite quick and depends on your bandwidth, but also we can operate at very low bandwidth. So you can do bandwidth throttling. If you don't want to use your bandwidth for all the backup, you can have it throttled down to whatever level you want. And so you can decide how quickly you want to pull down the data and how quickly you want to recover and to what point you want to recover as well with your retention policies. So really good questions, and we'll come back on those as well. And then if we just jump in a brief demo, we've got about 10 minutes to go. Did want to give you a quick look at the console itself. As you can see up here, if you were a Druid Cloud customer, you'd see all your data sources. You've got your devices, in this instance, big device user, your databases, your cloud apps. So that's Microsoft 365. And you can see down here that you would manage it by, resource. So endpoints being your laptops and mobile devices. SaaS apps being for today, Microsoft 365, Google, Salesforce, Box. And then also if you have, some clients have more than just these with us, with our InSync, they have their hybrid or data center workloads with Truva. So they back up their file servers, their VMware servers, their MSQL, Oracle, NAS. NAS is big for us, and disaster recovery. And then of course for AWS workloads and Azure workloads, so native cloud workloads, we offer all the backup and disaster recovery options. And the other thing that's really good is this resource schedules, right? So as you know, when your server is spinning in the cloud, it's costing you money. But how cool would it be just to be able to turn off that server for the weekend when everybody goes home for the weekend? So with Cloud Ranger, which is our native cloud workload solution, you can switch off those servers when people go home for the weekend and you start seeing savings immediately. So people really like that, right? That they can make cost savings on the fly. And then people can add on, things like e-discovery, federated search, and sensitive data governance. We'll have a look at that in a second. And data loss prevention and ransomware recovery options to make sure. But ultimately, from a ransomware recovery perspective, regardless of whether you take the additional add-on, your data is safe and secure on the Druid Cloud platform, as we already explained, because of the way we air gap it, we encrypt it, and we split it into metadata and block data when we store it on it. And so that comes automatically. You don't need to take the additional add-on for that. And then if we just jump into, let's have a look at, for instance,
show me something like sensitive data governance, what you can do. So more than just backup, using your backup for more than just data protection and recovery, but using it to help you better govern and manage your environment. I'm just checking the questions there. I have to check if AWS is in Vietnam, then we can get set up in Vietnam. It's easy, right? So it's a very good question. So if we have, you know, so AWS is in Vietnam, I'm sure. And so this is kind of your sensitive data governance overview. And within here, you can see if people are in compliance or if there's anyone that has been non-compliant with the policies that you've set. And so you can see it at a file level, where you go in here and say, oh, looks like George has some information here that actually is social security numbers. George shouldn't have that. George is in sales. Why does George have information on the social security numbers of our employees? Okay, we need to do something about that. Let's go resolve it. Is it acceptable? No, George is in sales. Why does he have that? Let's resolve. And just go back and then resolve. And then can we delete? And so when we want to delete, we can delete from the source. And we can also delete from the backup. And so you can delete from both source and backup, and also from the laptop only. And then you can resolve it. And then that will take it out and putting you back into compliance with the, with say things like GDPR or PII, you know, PDPA, which is Personal Data Protection Act, where people who shouldn't have access to people's social security numbers or passport numbers, you can resolve that issue internally. A similar kind of thing for credit card numbers, right? Maybe Rachel is working in production and she's got all these credit card numbers. Why does Rachel have access to that? Okay, we need to resolve that. Do we need to remove it? Or if Rachel is in finance, maybe she should have access to them. So, oh, it's an acceptable risk. It's okay. Rachel needs to have that information. And so as you can see, you've got it within the files, but you've also got it within the emails. So you can see within emails that Shay has sent some credit card numbers through email. Oh, we need to delete that. Let's delete, let's resolve it. And let's delete. Shay shouldn't be sending that out of the company. Let's get rid of that from Shay's file and also from the snapshots, so we're back in compliance. And then you know, you can create your whitelist. There's certain things that you're okay with being, you know, people having access to, but then in your policies, you can configure. So we have templates that are internationally known, like HIPAA, like PHI, personal health information. This is a social security number violation, credit card policy. PII, really important, right? Like personal data protection. You know, I can't share information about Keen, where Keen lives, what Keen ages is, you know, who he's married to, etc. I'm not allowed to do that because that's personal identifiable information. And so you can make sure that the right people, or that people don't have access to that kind of information. So there's set templates that you can use, but there's also the option for you to create your own templates, where you go on new template, and then you can create the information that you think is sensitive in your organization and say, oh, we don't want you to access that. And so you can restrict people from accessing it. I just see can you discovery support picture and compressed file for file violation as well? That debatable. I'd have to check that with the technical team, but I'd have to check that and come back to you. But I like the question. Thank you, Fam, for that question. Let us check that for you, if you would. But as you can see, we can pretty much, you can list out in here the type of documents that you want to. So in answer to your question, right? It could be a picture file, a PDF, could be an MS document. And so you can identify those files by their, you know, their inclusion as well. So you can figure out if they're in breach. And then that's pretty cool in the, oh, let me just cancel that, sorry. And so that's kind of the overview of sensitive data governance. And then you could do things like search across all your environment with federated data search. So across all your backup, you can do searching for search by file name, the type of file, the size. You can even search by, you know, the unique identifiers of the file, like the hex of the file. And so, and across your email as well. So that's pretty cool as well. And then you got, like I said earlier, ransomware recovery. Yes, that's an accelerated version of recovery, but in reality, like I said, ransomware is
resilience is built into the Druva Cloud platform. And so your backup is safe and secure on the Druva Cloud platform. So I think that kind of concludes. I know it's a short overview of the Druva Cloud platform. Happy to do a further session when we have more time at a later date, or with Samira and with Keen and with our technical experts also on the call to give you even more in-depth knowledge of Druva Cloud platform. Any additional questions or comments? Keen, did you want to make any comments or about the console from a Vietnamese point of view? Thanks a lot, Darren. Thanks for your great demonstration. Thì ở đây là cái console về cái giao diện của Druva, thì các anh cũng thấy đây, thì với cái account khi mà chúng ta có cái subscription về Druva thì chúng ta thấy là chúng ta thể có account để login vào. Thì ở đây là những cái service, những cái SaaS service, cloud service mà hiện giờ Druva đang hỗ trợ như M365, Google Workspace, Salesforce và Box. Thì như có một anh có hỏi đó, thì các cái service nào của Microsoft đang hỗ trợ mà Druva hỗ trợ, thì hiện giờ Druva hỗ trợ hầu hết tất cả các cái service của Microsoft 365 như là OneDrive, SharePoint hay là vào cả email và Team. Thì đây là cái console, thì các anh đây là cái demo ngắn thôi. Thì thôi Kiên cũng rất là cảm ơn các anh đã dành ít thời gian để nghe về cái webinar. Thì tiếp theo là cái session về question and, về cái câu hỏi. Thì không biết là các anh các chị có cái câu hỏi nào cho team Renova cũng giống như là Druva về cái giải pháp của Druva không ạ? So guys, yes, we will be available in Vietnam. It's no issue. Wherever AWS is, we can power up the Druva Cloud platform. And so no issue there. So I answered pretty much all the questions as well in the that have come through. Thank you very much for your questions. Really appreciate it. Please do reach out to Keen, Samira, or myself. We're happy to come and have a chat with you online and go a bit deeper into the Druva Cloud platform and from a technical side as well with your technical team if you wish. Okay, Dylan, we have 4 minutes for question and answer session. Thanks, Trung. Thanks.